Kia e mauri ora. Tui e te rangi e tū nei, tui e te papa e takoto nei. Tui a rātou ko he atu ki te pō uriuri, te pō tangotango, te pō i o te atu. Ngā kure i tangi hia he mai arohana te kēngi Māori. Ko ia te pouaru o tēnei meo mate. Koutou tātou e pīkau nei o tātou mate. Me ki rātou kia rātou te hunga mate, tātou te hunga ole kia tātou. Tēnā koutou, haere mai tātou katoa, ki tēnei Karakia, au te Nehenehenui. Thank you everybody for joining us this morning with this Karakia from the Nehenehenui RMC. And a special welcome to Tu Moana. However, let us go firstly to Maria to open us up. Kia ora katoa. I think you're... Ara, ka pai. Thanks, Maria. Tēnā tātou kua whakakotahi mai I raro I te mariritanga o te wā. Tēnā hoki koe kai taku pāpā e tami o te whakatuwhera I a tātou. O tira nei rā tātou e tūwhakiti nei ki raro I te marumaru o Mania Poto e tuku ana I ngā aumihi o te ngākai tēnei ki wātonu. Kia timata ki te tehi waiata, hei whakawhetai atu ki te whare o te atua, ki te rungarawa, kia tātou e pai nei, ko te waiata nei, me he mea e mohi o te ana, tēnā kuhu mai ki te waiata, ko te waiata nei nā Adam Whauwhau I whakaputa ki te ao, nāna te rangi, ara ko ngā kupu nā pānia marino huata I Waihangatia. Ko te ingoa ko kātuku whakamoemiti. Ka tuku whakamoemiti atu ki a ihoa. Mō ngā tonga kua tā koha mai. Ho mai ngā mōhiotanga, kia mātou, kia tia ki pai, kia orai. Mō ake tolu atu e. Mō ake tolu atu e. Mō ake tolu atu e. Amine. 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 Ana e ai ki ngā kōrero, mena ka whakahuatia mai tētehi kupu, tētehi āhuatanga kia toru ngā wā, ka tino tau ki te whenua. Nā reira, amine kia tātou te rangi nei. Hei whakarotanga mā tātou, kua tipakongia e au tētehi ruri, tētehi rota mai te puka nei. Anei rā ko te puka. I te wā I mate ai tōku pāpā, parairi hinare huata I heke mātai ki here taunga ki te whakapaipai ngāna tapu, ana ko tētehi o ngāna tino mahi he pānui, ara te mahi a te puka I reira I tōna whare. Nā reira, nā taku prata, tai, purutu, huata, ngā puka I wāwahi ai me te whatu mai ki a mātou, me tana mōhio I taku ngākai nui ki ngā mahi rota I whiria e ia te puka nei. Ana he kohinga ruri nā tētehi kai tuhi rongonui no tiamana. Ana ko tōna ingoa ko kia roha mai, koutou e mohi ana ki te reo tiamana, tērā pia e he ana taku whakahua engari ko tāna ingoa ko Reina Maria Reich. Te ahua rere ke tērā I te mea kei roto taku ingoa I tāna ingoa. And so I just wanted to share a poem from this famous German poet called Reich. And this is about embracing grief and embracing sadness. And I'm feeling that at the moment. E runga I te aroha, I runga I te pai, ngari I runga I te pauri hoki, hei a pōpō ka whakanui ai māo ko taku mahanga I tō māwara whānau. And so my thoughts at the moment, as they are every day, are with her. And I thought rather than let my sadness take over, it's because it's been a year since
she hasn't been with us in the physical world, I thought I would embrace it as armor to fortify my being and something that grows me. So I found this poem from Reich, and it's entitled To Trust Our Sadness. Consider whether great things have not happened deep inside your being in times when you were sad. The only sadness that are unhealthy and dangerous are those we carry around in public in order to drown them out. Like illnesses that are treated superficially, they only recede for a while and then break out more severely. Untreated, they gather strength inside us and become the rejected, lost, and unlived life that we may die of. If only we could see a little farther, then our knowledge reaches out, and a little beyond the borders of our intuition, we might perhaps bear our sorrows more trustingly than we do our joys. For they are the moments when something new enters into our beings and something unknown. Our feelings grow mute in shy embarrassment. They take a step back. A stillness arises, and the new thing, which no one knows, stands in the midst of it all and says nothing. So koera he paku koha ki a tātou. Purutia ngā āhuatanga katoa ka pā ki a koe. Hei whakarāka i tō katoa. Kia puta he tuakiritanga hau kia kōkiri whakamua. Tēnā tātou. Oh, okay. So I guess that's me then. Oh, patua tahi. Ka tika me mihi kia koe. E te huanga e Maria. Nei kā. Ngā mihi o te ngā kau kia koe koto whānau i tēnei wā. Yeah, always hard to follow the beautiful kupu of Maria, but yeah, I do believe it is appropriate to offer up one particular karakia. Ka kia inoi tātou. Pikia ke taha whaki i te rangi tuatahi, te rangi tuarui, te rangi tuatoru e rongo te pō. Pikia ke taha whaki i te rangi tuawhai, te rangi tuarima i te rangi tuono e rongo te pō. Pikia ke taha whaki i te rangi tuatitu i te rangi tuawaru i te rangi tuiwa e rongo te pō. Pikia ke taha whaki i te rangi tua ngā huru i te rangi tua ngā huru mātahi i te rangi tua ngā huru mārua. Te rire o ngā rangi, te rei o ngā rangi, te tohi o ngā rangi, te ahurei e te mana te whēri ko e te tapu. Haere te pō me ngā huatanga o ki tua o pai. Kia haria mai te ao mārama, tātaka mai te ao mārama, ki runga ki ngā tihi maunga, ngā maunga whakahi o te rohe pōtai. Kia mārama i runga, kia mārama i raro, kia mārama i roto, kia mārama i waho, kia mārama ki tua. Kia tau i homa i te māramatanga, ki runga ki tēnei whakamininga tawana mai te māramatanga, ki runga ki te huarahi i mui a mātou tawana mai, ngā manaakitanga, ki runga ki a rātou, ngā tūroro e mawiwiti ana, tawana mai te manaakitanga ki runga ki a tātou. Tēnā, e te ao mārama, kia tii, kia ho, kia ti aho mai i roto. Tītoko te ao mārama, whano, whanake tū mai te toki haumi e, hui e, tāi ki e. Tēnā tātou e te whānau. Yeah, just wanted to offer up that karakia of releasing those
aspects ngā āhuatanga o te pō ki tua pai, and to bring in the offerings of light and aroha mana ki tanga tuasa ngā whānau, especially now more than ever. Koutou, before we move to our next kai karakia, it's an absolute privilege to introduce to you all our Tunuana Miles. Hi. One of my huanga from Te Kōpua Marae, but yeah, less from me. But yeah, ai te tuakana nei rā te mihi ki a koe. Nei, katukuna te rākau ki a koe. Tēnā koutou katoa e ngā mana, e ngā reo, e ngā tini ata o tō tātou tupuna, o tātou tupuna o maniapoto whānui, o tainui whānui. Nei rā te mihi kia koutou nōku te whiwhi ki te haramai, ki te tūhono atu ki tēnei paukarakia. Nō reira, ka mihi atu ki aku rangatira, tēnā koe matua, taku huanga, kia koe te māreikura Maria. Nā ia, I rungo au ki te poem, tērā poem o Maria, ka puta te whakaaroa mo titihi Karakia. Tēnei Karakia ka tākina e kataki ka whakamāra atu. Nō reira. Tēnei te ngārahu, tēnei te korakora, tēnei te whakawātetanga, te āhunga I Hawaiki are ki te āponga kauia mai I Hawaiki tapu. Ākiria e hāpopo, pākirakira no. Parea e taini nihi, pāhewa hewa noa. Tikina te kura mānua tae e māhina. Hikina te kahurangi tae a uta e māhihi. Whakamauri e te puhi maroke, whakamauri e te puhi māku, wete kina te ihi, wete kina te mana, whakarau ora e. Nā reira, ko tērā karakia, he kōrero mo ngā mea kua ngaro. Ko ngaro I te whenua ka ngaro I ngā Māori, katahi anō kua hoki mai. He kōrero anō mo ngā mea ki roto I te tangata, kua huna, kāre te tangata e mōkio ki e rā ihi, ki e rā wehi. Nā he karakia kia whakaputa atu I te tangata tō mana tō ihi. So e ai ki taua ki auna he hononga ki taua pito taua poem nā a Maria I tuku kia mōhio pai te tangata. Ia te rā, ngeti hua kua whiti a tamanui te rā. Ngeti hua he rangi ko puapua. Nō reira, ko te oranga o te tangata, pēnei te āhua. Nō reira, tēnei te ngako o taua karakia. So thank you for having me a privilege to be here and listening to the poem earlier. It made me think of that particular karakia where it talks about the spark that is within us. And the karakia talks about our waka-tainui coming across and some of our ancestors discarding their kura, their taonga, because they saw something else on the shore. But our other tupuna realised what was being discarded and retrieved it from the water, those that was washed up on shore and got that. And then in one of the lines in the karakia, I talk about whakamauri e te puhi maroke, whakamauri e te puhi māku. On the waka, you had feathers up high and feathers down low, adornments. And te puhi maroke are the dry feathers and te puhi māku are the wet feathers because the waka goes up and down. Pēnei te ahu o te oranga o te tangata, just like the life of a person. It's up and down. Sometimes you'll be wet, sometimes you'll be dry. And it finishes off with wete kina te ihi, wete kina te mana whakarau ora here. Release your essence, release your power, and revive it. Nō reira, tēnei o ka mihi atu ka noho mahaki ki te tūhono mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka huri. Tēnā koe tū moana
whakamaumahara nei a tātou ki te kura pai nā mahina. Te kitinga i te pohu tukawa. Ko ngā tino taonga o na tūpuna, o na mātua. I ngaro iaia, engari noro tō Karakia, tā korua ko Cassidy, tā koutou ko Maria. He kura katangihia, he mai aroha, tēnā koutou. Thank you to our Kai Karakia this morning, and in particular to Moana for reminding us of that incident from when our tūpuna came, believing that there was something better on shore, discarding something of their treasures, and unfortunately losing those treasures in the belief that something better was on the horizon. But the other thing that was on the horizon was a bit less permanent, much more fleeting. And so perhaps these karakia are not fleeting. These karakia assist with something that might be happening in our world today. And Cassidy, ko taua whakaihihi anō, i te hinangaro, i te tarauma, mai, i o karakia, kia koe tahi Maria. I just thought that I'd share this thought, if I can, see if I can share it. No, it's not there. In 2014, when the inquiry with the Waitangi Tribunal was happening on the in the hearings of the claims of our families about the Crown breaching the Treaty of Waitangi in the King Country, Professor Sir Hidini Mokomead asked our kaumātua, what's the maniapoto definition of tikanga? And I was sitting there and I thinking, gee, that's a good question. And then my cousin said to me, Tom, you can answer that. So very quickly I had to think of something. And so when I came to give my evidence, I suggested to tahi Mokomead, and those of you will know that he's the guru with his tikanga Māori book on things to do with tikanga Māori. But I suggested to him that our maniapoto tūpuna had this view of tikanga as being the right, the true, the proper, the appropriate thing to do in all circumstances, and that they're a natural part of our lives, tikanga. So these karakia are a tikanga. They're the right thing to do. But one thing that I think is good to add to Sahirini's book that I don't see in his book, and Professor Pau Temara was also on the panel, that they both say that same thing about the appropriate behaviour, and possibly that there's there are norms of behaviour, and they promote harmony. I said for our tūpuna, I believe, and from what I've heard of their sharing of their understandings here in Maniapoto, the key thing in tikanga is balance. That tikanga promote balance. And if things are not happening right in your life, the tikanga bring the balance back. So Maria, tikanga bring back the balance when one is sad. The karakia brings back the balance when things are off track. So if these karakia from Nehenehenui RMC, from a number of our marae in that RMC, help promote a balance for you all, those of you watching, listening,
through Maniapoto FM, then all well and good. But our tupuna have this other saying, and it goes like this: ko ngā mea e he ana tai hoko, ko ngā mea e tika ana pupurutia kia mau, ko ngā mea e he ana ki watu hei aha. Those things that are true and proper and right and appropriate, those are the things that we should hold on to. Anything that is not true, not right, not appropriate, not proper, throw them away. They don't matter. Mai ea te tupua, mai ea te tawhito. I haere mai koutou I whea, I haere mai koutou I tū whakaoti nuku, I haere mai koutou I tū whakaotira. Ko ngō koutou manawa e, ko ngō mātou manawa e. Tāne kauri hia, whano hara mai te toki, haumi e, ui e, tāiki e. Taiki. Have a good week. Kia pai te wiki ka kite a tērā wene.